पसारे बैठो थोड़ी देर, दीप जला के माँ के तस्वीर के आगे हाथ पसारे बैठो थोड़ी देर। ठंडी ठंडी लहरें बहने लगेगी, ठंडी ठंडी लहरें बहने लगेगी, सच्चिदानंद को पाओगे। निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान। निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से निर्मल मन से ध्यान धरो, निर्मल मन से ध्यान, निर्मल मन से निर्मल मन से निर्मल मन से निर्मल मन से निर्मल मन। चला चला चला, आदिशक्तीचा गोंधळाला चला, निर्मल आईच्या गोंधळाला चला, चला चला चला।
गोंधळाला या अन गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या मूलाधारचा गणेश देवा गोंधळाला या स्वादिष्टांचा ब्रह्म सरस्वती गोंधळाला या मणिपूरच्या लक्ष्मीनारायणा गोंधळाला या अनाहताच्या दुर्गा माता गोंधळाला या विशुद्धीच्या राधे कृष्णा गोंधळाला या आज्ञावरचा येशू मेरी गोंधळाला या अना सहस्राराच्या निर्मल माते गोंधळाला या अन गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या कोणी घागरी नाचवा कोणी संभळ वाजवा कोणी घागरी नाचवा कोणी घागरी नाचवा कोणी संभळ वाजवा कोणी घागरी नाचवा कोणी संभळ वाजवा कोणी आईला बोलवा गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या आज घरी माझ्या माता निर्मलाली आज घरी माझा माता निर्मलाली आज घरी माझ्या माता निर्मलाली आज घरी माझा माता निर्मलाली आई अरुडासना वर टाकी नजर भक्तांवर 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 तरी योग्य अनाटी परा गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या महिषासुरमर्दिनी देवी महाकाली आली महिषासुरमर्दिनी देवी महाकाली आली आज घरी माझा तुळजा भवानी आली घरी माझा तुळजा भवानी आली बोलावू बोलावू सर्व जेवणाही बोलावू 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 सर्व जेवणाही बोलावू 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 सर्व जेवणाही बोलावू बोलावू జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహయోగులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని మీ ప్రేమతో నిర్మలంగా శుద్ధంగా చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. అమ్మ ఆది భూమాత, మీలోని ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి.
మాకు సకలము సమకూరుస్తున్నందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి. ప్రతినిత్యము మా అవసరాల నిమిత్తం మా పాదాలను మీకు తాకిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకున్నాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలోని తమో గుణంలోని అన్ని దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని అశుద్ధ ఇచ్ఛలను మరియు బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క కుడి మూలాధార చక్రంలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషములను, అన్ని రకాల రాక్షస గుణాలను, ప్రవృత్తులను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని కుడి మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం.
మన ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క పింగళ నాడిలోని రజోగుణం యొక్క అన్ని దోషాలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి అధిక వేడి, అహంకారము, అధిక ఆలోచనలు ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మా యొక్క పింగళ నాడి యందు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళ నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి అంటూ ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని జాగృతి చేయుము తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మాలో అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వినయ వినమ్రతలను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని మూలాధారం యందు ఉంచుకుందాం.
శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క స్వాదిష్టాన చక్రం యందు సృజనాత్మక శక్తిని జాగృతి చేయము తల్లి. మాలో ఉన్న అన్ని ఆలోచనలు మరియు అనుమానాలను తొలగించి మాకు అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించుము తల్లి. మీరే అంతా చేయునది మరియు అనుభవించినది. మాకు శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాకు ఉదార స్వభావాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మీ యొక్క దైవలు పూర్తి శాంతిని మరియు సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నాము. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క కుటుంబ మరియు ఆర్థిక పరమైన సమస్యలను తొలగించేది మీరే తల్లి. మన చిత్తాన్ని భవసాగరం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాలో గురుతత్వాన్ని జాగృతి చేయము తల్లి. మమ్మల్ని స్వయం గురువుగా తయారు చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాలో ఉన్న అన్ని భయాలను తొలగించి మాకు సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి.
శ్రీ మాతాజీ, ఆత్మకు వ్యతిరేకంగా మేము ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే క్షమించుము తండ్రి. మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సాక్షి తత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, ఈ బ్రహ్మాండంలో మమ్మల్ని భాగం చేయము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు క్షమాతత్వాన్ని, త్యాగ గుణాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క దయ వల్ల మేము అందరినీ క్షమిస్తున్నాము. మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నాము. మా యొక్క అహంకార ప్రత్యహంకారాన్ని మీ యొక్క పవిత్ర పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని బలోపేతం చేయము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు నిర్విచార స్థితిని, నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉన్నాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి అమృతవాణిని విందాం. We have had Bhairava Puja in Belgium. And now I thought today let us have Mahakali Puja. Because yesterday's experience, last night's experience, was the work of Mahakali. She has a double role all the time. She is at two extremes. On one side, she is full of joy, giver of joy, feels very happy when she sees her disciple are joyous. Joy is her own quality, is her energy. And yesterday, you must have been amazed to see so many middle-aged ladies of France smiling and laughing. I had never seen them smiling. It's very surprising how they were so joyous and so very happy. And this is the energy of Mahakali that gives you all that joy after realization and the joy you enjoy among yourselves. All these are the qualities of Mahakali, and when they will read out the names of Mahakali, you will know how her powers manifest in Sahaja and how it has helped you all to get drenched into the ocean of joy. To begin with, I have to tell you one thing, that Mahakali Puja, when you are doing, you have to feel the joy within yourself and joy from other Sahajas. If you cannot feel that, that means you are not at ground. And there's some problem. Maybe with your parents, maybe with your children, maybe with family, with your country, whatever it is, but there's some sort of a conditioning which is working out that doesn't give you that joy. And to grow into Sahaja is very important, which I think people don't understand, even if they live in ashrams. They don't understand one thing, that you have to be collective. If you are not collective, then you are thrown out gradually. Now this Mahakali power has got 7 strings, you can say this. And these strings are there to throw you out into collective subconscious areas. Like as in the sitar you have seen for the resonance, there are other strings also. So once you start getting out of the collectivity, it is the Mahakali herself picks you out and starts throwing you out slowly to the subconscious area, and where you just disappear. And all kinds of problems start then. I have seen this happening in every country, that people do not attend the collective meditation. For France, I have the same report. And I think the people who do not grow will be thrown out. Sahaja, as you know, has a double action, as the Mahakali has a double action. She is extremely loving, full of joy, full of happiness, and she's the one who's extremely cruel, wrathful. She's the one who's the slayer,
of all the demons and the evil and those people who try to do evil. So once you are thrown out into the left side, then you can imagine you can develop any kind of left side diseases to begin with. Muladhara diseases are the worst. You develop diseases like myelitis, you must have heard of the disabilities caused by the muscles getting degenerated. All muscular degeneration comes from this problem. So at any cost, that must be avoided. But if you are not in the collective, if you do not understand the collective, and if you are out of the collective, you will be surprised that negative forces will join together and they'll pull you out. So this is one of the things that happens. So be very careful that don't avoid the collective programs. The another problem about Mahakali is that she's the one who gives you the feeling for your wife, for your husband. She is the one. Now there also, the same problem. If both of them are all right, she is all right. But if she finds any one of them going astray, she'll throw that person out and out and out. And the another person, if that person is attached with that person also, will be thrown out. So this business of falling in love, this nonsense that we have here, that you fall in love, but the word is all right because you fall really in love. It's a real falling happens. So what happens when you start falling in love? There's a kind of a maya of this Mahakali. And you just get infatuated, your ego get pampered or something like that, or you have certain ideas of a wife or something, and then you think, oh, that's the one for me. So in these cases only two things can happen. Either you can be lost completely because of your wife or your husband whom you adore and admire, and you finished. I mean, your personality is finished. Or else, the another thing which is even more serious is that will completely break forever and hate each other. That's why they say that there's a love and hate relationship. How can love be hate? But it becomes because of this quality of the goddess, that she is on one side is extremely loving, extremely kind, extremely soft. She goes up to a point. And then she throws you on the other side. And that is why in these countries where people always fall in love, you see, they don't marry otherwise, unless and until they have fallen in love. In that they cross all the maryadas also. In falling in love, they will marry somebody who is already married, or they will carry on with somebody who is not get divorced, or also they will have marriages among themselves in the same household or something. All kinds of things they do. An old woman marries a young man, or a young old man marries a young girl, like that, all nonsensical things without any maryadas. And they do not stick together. They have no maryadas. So marriage is to create a maryada of your behavior. And this is the maryada which if you do not keep, then this Mahakali gets into it. So first of all, one has to be collective. The ones who are not collective, who do not attend every time a collective program, you might give suggestions that you would like to come for such a such thing. For example, I have already explained that you shouldn't talk. There are so many tapes which they have never heard. Just let them listen to my tape, then go into meditation, and then do the arti and finish it off. Because these tapes are to be heard again and again. Now those who get any questions out of those tapes can next time discuss it before
starting the tapes. That's a very good thing and that works. In India, nobody speaks. They just put my tapes on or show my video. After that, they just have meditation and arti. Finished. After that, nobody talks. But before starting it, they do it is to talk to each other and discuss the problems or discuss anything that they felt about the previous program. Because you have not come here to marry someone or to fall in love into something. You have not come here to get after some woman because she's your wife or some man because he's your husband. You have had so many husbands and wives in previous lives. But you have come here for your ascent. And if you have come for your ascent, you have to keep a watch. How is your mind working? Supposing I say that you should have good married life. Of course I do say you should have good married life. But not at the cost of losing your ascent. It has happened with people. We have lost a complete, I should say, a city like that. Such stupidity comes up over people. So be careful not to get lost. You have not come here to have only a happy married life, but happy married life is just one step. But if that step is taking you away from the real path of your ascent, it's better to be careful. Also, we must understand the innocence means purity. Purity of thought. As I explained yesterday, I hope you understood the meaning of purity. Purity is to be understood much more by Europeans. Very important. Especially French. Because the whole society is suffering. Society can only be pure if the family life is pure. Not only that, but your relations with each other are pure. Like I was told that somebody fell in love in Ganpatipure. I mean, you go for a pilgrimage. It's like you have to go to buy a sari and you end up with a shaving stick. Is that stupid? You are coming to Ganpatipure for what? You are coming there for your ascent. It's a pilgrimage. But in the pilgrimage, I have never heard anybody falls in love with each other and goes to marriage. So this bhoot of falling in love must be given up in Sahaja. That is one of the biggest loads. And now one must understand that purity means chastity. Innocence means chastity. Not only physical, also mental chastity. You have to have mental chastity. If you don't have mental chastity, you cannot ascend. Actually, in the West, it is more mental than physical. It's a fact. And that's why their brains have gone off. And they are becoming just like, I think, potatoes now, I think. Because if you go on mentally imagining and playing around and working it out this way, it's going to be absolutely dangerous because it's all imagination. It has nothing to do with reality. The more you get into this kind of a nonsense, the more you become away from reality. That never means you should be dry. It never means you should be negligent of your responsibility. Does not mean. As I said, the sap. माझ्या पर्समध्ये खदिराची बट्टी आहे ती काढ. As I've said, that the sap in the tree rises, all right? Then it purifies, it nourishes,
every part of the plant separately in a different way. Like it's a mother, so mother. Father is a father. Sister is a sister. Brother is a sister. Brother is a brother. The brother-sister relations cannot become husband-wife relations. How can it be? Now, what happens really is that such a confusion in the mind, and it has created tremendous problems for us. Then the sap nourishes all these things and comes back. It doesn't get attached to something. Oh, she's my wife, so the first priority is my wife. Because I've said, of course, family life has to be all right. You must look after your family life. But that doesn't mean that you make everything suffer. That doesn't mean that your ascent should be finished. It cannot mean that. You're not like ordinary people, you're saints. And for the saints, the main thing is their ascent, not their family life, not their material possessions, nothing, nor their children, but their ascent. Once they ascend, everything will ascend with it. Now the understanding of chastity should be there. It can come to you very easily if you ascend. It's such a vicious circle. It is such a vicious circle. Now, first of all, you get your realization, all right. Now, you must know that Kundalini itself is the Mahakali Shakti. Because she is the primordial. Mahakali Shakti is the primordial Shakti within us. And it's the Kundalini is the Mahakali Shakti. And she remains as a virgin within you. She is purity. She has a power to purify. All that happens when you get your realization. She starts manifesting her all beautiful aspects on you. Now the one who is sitting there is Sri Ganesha. Now people don't understand what is innocence is. Sri Ganesha is sitting there and he is the one who presides over Muladhara, even over his mother, because he's like a guard. And he is the one who tells whether she can ascend or not. Unless and until he gives permission, she cannot ascend. So Sri Ganesha gives the ascending sort of a okay, all right, you can rise. And he stops all his work. You have seen me sitting for hours together. I don't have to go even to the bathroom or anywhere because Ganesha stops all his work. He's only worried now about the ascent. And on every chakra, he checks your purity. And then, accordingly, the Kundalini tries to purify. But when it reaches the mental level has all these funny ideas of romance, this nonsense, that nonsense. I was surprised the other day. There was a girl who was having a trouble with her husband of expressing her love to her husband after marriage. Before marriage, she was all right. So I told her, read some book where they have described the romance between husband and wife. So she said, there is no book I have known. Then I asked one professor to find out. He said, there's no such book. In Sahaja Yoga, the romance starts
after the marriage. But also obeying maryadas, not at the cost of Sahaja, not at the cost of your ascent. So all these ideas people have in the West, I know you are so much conditioned about it. So we say, now let us see, this is Samayachar, after all, we have to give all the benefit to them. Now we select people, we do everything. It's all the work of Ma Kali, because you have to work on the vibrations. It's all the work of Ma Kali. And after marriages also, some marriages do fail. The reason being they do not know what is the purpose of their marriages. So the first and foremost thing of Ma Kali is that she is purity. Absolute purity. And that purity, if we cannot imbibe within us, we cannot be Sahajas. Now this mind is so much conditioned, I know. Our children would be much better. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉంటాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని 1990లో జరిగిన శ్రీ మహాకాళి పూజ సందర్భంగా ఫ్రాన్స్ లో ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఈరోజు ఇక్కడ మహాకాళి పూజను మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఎల్లప్పుడూ ఆమె 2 పాత్రలు నిర్వహిస్తుంది. ఒక ప్రక్క ఆమె సంపూర్ణ ఆనందముతో ఉండి ఆనందమును ప్రసాదిస్తుంది. తన యొక్క భక్తులు ఆనందంగా ఉండేటట్లు చూస్తుంది. ఆనందము ఆమె యొక్క గుణము, అదే ఆమె యొక్క శక్తి. ఫ్రాన్స్ దేశపు మధ్య వయసులో ఉన్న ఎందరో మహిళలు నవ్వుతూ ఆనందంగా ఉండడం చూసి నిన్న మీరు ఎంతో ఆశ్చర్యపడి ఉంటారు. ఇది వరకు వారంతగా నవ్వుతూ ఉండడం నేనెన్నడూ చూడలేదు. అంత ఆనందంగా సంతోషంగా వారెలాగా ఉన్నారన్నది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత మీరు మీ తోటి వారితో పొందే ఆనందమంతా మహాకాళి యొక్క శక్తి వలన మీకు లభిస్తుంది. ఇవన్నీ మహాకాళి యొక్క గుణములు. మహాకాళి యొక్క నామములు పఠించబడినప్పుడు సహజయోగంలో ఆమె యొక్క శక్తులు ఏ విధంగా సృష్టీకరింపబడతాయో మీకు తెలుస్తుంది. ఆనంద సాగరంలో మీరంతా తడిసి ముద్దవడానికి ఎలాగా సహాయపడిందో మీకు అర్థమవుతుంది. రెండవది, ప్రప్రథమంగా మీకు నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. మీరు మహాకాళి పూజ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మీలోని సహజ ఆనందమును, అలాగే ఇతర సహజయోగుల నుండి కూడా ఆనందమును మీరు పొందవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఆ విధంగా ఆనందం అనుభవించకపోతే దాని అర్థం మీరింకా ఎదగలేదని. మీ తల్లిదండ్రులతో గాని, మీ పిల్లలతో గాని, మీ కుటుంబంతో గాని, లేక మీ దేశంతో గాని మీకు సమస్యలు ఉండవచ్చును. అది ఏమైనప్పటికీ ఏవో రకమైన నిబంధనలు మీరు ఆనందం పొందకుండా అడ్డుగించడం జరుగుతోంది. లేకపోతే సహజయోగంలో అభివృద్ధి చెందాలనే విషయం ప్రజలు అర్థం చేసుకోవట్లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పటికీ ఒక విషయం మీరు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. మీరు సామూహికతలో ఉండాలి. మీరు సామూహికతలో ఉండకపోతే క్రమంగా మీరు సహజయోగం నుండి బయటకు నెట్టవేయబడతారు. మహాకాళితో ఉన్న మరొక సమస్య మీ భార్య లేక భర్త ఎడల అనురాగంను మీలో కలగజేస్తుంది. కానీ అక్కడ కూడా అదే సమస్య ఉంటుంది. ఇద్దరు అన్యోన్యంగా ఉంటే మహాకాళి కూడా బాగానే ఉంటుంది. కానీ భార్యాభర్తల్లో ఎవరైనా వెర్రి వేషాలు వేస్తే భార్యను గాని లేదా భర్తను గాని మహాకాళి బయటకు గెంటుతుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినది కేవలం మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కొరకు మాత్రమే. ఆ ఉద్దేశంతో మీరు ఇక్కడికి రావడం జరిగినట్లయితే మీ యొక్క ఆలోచనలను మీరు గమనించుకోవాలి. ఉదాహరణకు మీరు చక్కని వైవాహిక బంధంతో కూడిన జీవితం గడపాలని నేను చెప్తే మీరు ఆ విధంగా అన్యోన్య దంపతులుగా ఉండాలి. అయితే ఈ ప్రక్రియలో మీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి దెబ్బతినకూడదు. ఆనందకరమైన వైవాహిక జీవితం ఒక అడుగు మాత్రమే. కానీ ఆ అడుగు మీ యొక్క వాస్తవ ఆధ్యాత్మిక బాట నుండి మిమ్మల్ని ప్రక్కదారి పట్టిస్తుంటే మాత్రం మీరు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. అలాగే అమాయకత్వం అంటే నిర్మలత్వం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నిర్మలత్వం అంటే మన ఆలోచనల్లో నిర్మలత్వం. పశ్చిమ దేశస్థులు ముఖ్యంగా పవిత్రమైన నిర్మలత్వం గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది చాలా ముఖ్యం. ప్రత్యేకించి ఫ్రెంచ్ వారు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వారి యొక్క మొత్తం సమాజం కష్టాలు అనుభవిస్తుంది. కుటుంబ జీవితం నిర్మలమైతే సమాజం నిర్మలంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు మీ పరస్పర సంబంధాలు నిర్మలంగా ఉంటాయి. మీ కుటుంబమును మీరు పరిరక్షించుకోవాలి. అలాగని మిగతా వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. దాని అర్థం మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి ఆగిపోవాలని కాదు. ఆ విధంగా జరగకూడదు. మీరు సాధారణ ప్రజలు లాంటి వారు కారు. మీరు పుణ్య పురుషులు, యోగులు.
పుణ్యపురుషులకి ముఖ్యమైనది ఆధ్యాత్మిక ఉత్థానం, వస్తు సంపద కాదు, సంతానం కాదు. ఒక్కసారి కనుక వారు ఉత్థానం చెందడం జరిగితే మిగతావన్నీ దానితో పాటే ఉత్థానం చెందుతాయి. ముందు మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతారు. ఇప్పుడు కుండలినియే మహాకాళి శక్తి అని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఆమె నిర్మలమైన కన్యగా మీ లోపల ఉంటుంది. నిర్మలపరిచే శక్తి ఆమెకు ఉంది. మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పుడు అదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. తన యొక్క అందమైన అంశాలన్నింటినీ ఆమె మీలో సృష్టీకరించడం మొదలవుతుంది. ఇక అక్కడ ఉన్నది శ్రీ గణేశుడు. అమాయకత్వం అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు ప్రజలకు అర్థం కావటం లేదు. శ్రీ గణేశుడు అక్కడ మూలాధారమునకు బయట అంటే తన తల్లి వద్ద ఆసీనుడై ఉన్నాడు. ఒక రక్షక భటునిగా ఆమె ఉత్థానం చెందుతుందా లేదా అనే విషయం ఆయనే చెప్పగలరు. ఆయన అనుజ్ఞ ఇచ్చేంత వరకు ఆమె ఉత్థానం చెందలేదు. ప్రతి చక్రం మీద మీ నిర్మలత్వమును ఆయన సరిచూస్తాడు. ఆ ప్రకారం కుండల్ని ఆ చక్రమును నిర్మలపరుస్తుంది. మహాకాళి యొక్క ప్రప్రథమైన అంశం ఏమంటే నిర్మలత్వము. ఆమె సంపూర్ణ నిర్మలత్వము. ఆ నిర్మలత్వం మనలో అలవర్చుకోకపోతే మనము సహజయోగులం కాజాలము అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో వివరించడం జరిగింది. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం అందించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పవిత్ర పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు ధన్యవాదములు తల్లి. తెలిసి లేక తెలియక ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో ఏవైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. మన కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారమైన తర్వాత ఈ రోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.